Radio through www.baseradio.co.ke or through the app which you get in your phone. If you are using Android, you get into your phone. Google Play Store, you get our app, Base Radio. And if you are using iPhone, you get it in your app store. 12:20 p.m. Tarehe ngapi? Tarehe ni 19 mwezi wa 8 mwaka ni 2023. Karibu sana popote pale ambapo unaendelea kusikiliza Base Radio. Kipindi hewani ni Base Viwanjani. Kwa hivyo kama ulikuwa unatusikiliza sasa hivi, najua ulikuwa unaenjoy burudani kidogo. After ulikuwa umemalizana na mtu anaitwa Felix ndani ya Base Baraza, mkipiga mambo ya siasa kidogo, lakini baada ya kumaliza siasa, karibu sana sasa upande wa pili ndani ya online broadcast ya Base Viwanjani. Unafanya nini kuitizama? Unafanya hivi, unaingia pale ndani ya mtandao wa Facebook kwa simu yako, unatafuta page ya Base Radio, lakini vile vile Base Radio Sports. Tuko hapo, niko live, mimi nipo Uloma na Sport, na kama kawaida leo hii nipo na maguest wangu washafika ndani ya studio, ni wawili. Lakini hatuongei sana kuhusu football leo, sababu unajua Saturday is what tunaongea about football, because of course remote handovers ilifanyika, EPL is back, La Liga is back, Bundesliga is back, and all these Europe leagues are back. But before niwakaribisha hapa ndani ya studio, kwa news napitia mbio kwa sababu of course tumeanza nyuma ya time kidogo, mtanisameni mambo ambayo yapo juu ya uwezo wangu. CAF Confederation Cup, Kakamega Homeboys at home facing Al Hilal Benghazi from Mali. Watakuwa leo wanapambana ndani ya CAF Confederation. Ticket ni 200, hao ni watu wa kawaida. Watu VIP ni 500. Game iko pale Nyayo. Kama utatokea maeneo ya saa 9 huko, enda uangalie game. Upe vijana wa nyumbani moral, uone kama hii safari wataweza. Remember, it is the only team in Kenya which is representing the country in the CAF matches. After what happened to Gor Mahia happened, then we have the Kenya Volleyball Federation elections at Nyayo, and still we have the East Africa School Games in Rwanda after Bandari Queens held their trials this week. And Takid Master is in studio, the World Kickboxing Kenya Federation President. Am I correct? Right. Kenya President, yeah, you are correct. Yeah, nataka reaction yako about hizi news kidogo kwa sababu kuna East Africa School Games zinaendelea kule Rwanda. Do you have kickboxing team? Hatuna kickboxing team. Hatuna kickboxing team ya shule. Sasa hivi unaona niko na miezi 7 kutoka. Karibia mic. Juu tuna miezi 7 niko ofisi, so by next year itakuwa kama sasa hizi hata si wenyewe hapa Kenya. Yeah. Tarehe 18 November tunaanza hizo za schools and colleges. Oh, the schools and colleges. Huko Shore Academy. Sawa, ndio hivyo sasa tuko hapa tuongee about kickboxing and maswali kidogo kwa sababu tumekuwa na Takid hapa, tumekuwa tunapiga history, so leo si etini history ni na nini and all those things. Ni where they are and what they are doing and what is going to happen next week. But Takid umekaa na mgeni hapo Yeah. Mgeni naye ni fiti, tumuonje mdomo kidogo. Yeah, asante sana. Yes, Jina ni Wilson Chege. World Kickboxing Federation Kenya, yeah. Secretary General. Yeah. Yes, leo niko na uongozi hapa ndani Hivyo any question yenye mnataka mnaweza weka hapo kwa Facebook live, hapo ndani ya comment section weka hapo, mimi nitakuwa nasoma moja kwa moja na wao ndio wenye answers wako hapa ndani watakuwa wanatujibu. So Takid, mimi naanzia kwako because you are the president and the buck stops at the president. Every time kuko na fracas nini na nini, hata kama ni wa juniors wamefanya inarudi kwa president. Where are you now as a federation? As a federation right now, bro, we've made it at least much higher, because it's been different from when I was here back in I think in February. Yeah. We've made a lot of moves. Yeah. Because I can remember that we started with Kayole. That was it Kayole? Yeah. It was a seminar. After Kayole, we went to Nakuru. It was a big tournament that I've never seen for sure. Then after that, we went to Kanyemi, the first Nairobi County joint training for all clubs. And now, right now, we are having one on Saturday. That's President's Cup. It will be here in Nairobi. We were suggesting that it should have been in Kasarani, but according to fundings, we are now switching to Palpal. That's in Pumwani area. So that's where we're gonna stage our championship, which I'll communicate to people from Monday that we've changed the venue. But it will be a big tournament because Nakuru guys are also coming. From Nakuru we have like 40 players. In Nairobi, different clubs. We have Takids, we have Dragon here in Owanye, that is representing your area, I think so. Then we have Hardcore from Kayole.
We have Moranga also. We have Kiambu teams. So it's a big championship that is going to happen next week on Saturday, the 26th. That will start from 10. So whoever who is aware of where the place where Palpal gym is in Gikomba area should come and watch what Kenyans can also do through MMA. Nowadays I don't talk about kickboxing. I always talk about MMA, mixed martial arts. So it's kickboxing, Muay Thai, everything in it. Yeah. But the federation is World Kickboxing Federation. So Kenya. why have you not decided to change it to World MMA? No, as a federation in Kenya, World Kickboxing Federation Kenya has all these things. Remember I've been talking to you about it. Yeah. We have amateur and professional. And we have different kinds of styles, which is kickboxing, full contact, low contact, we have K1, we have Muay Thai, we have boxing in, we have wushu in, we have sanda. So all those things are mixed martial arts. And again, we have mixed martial arts, which are grappling methods. So they are covered under your federation. Then in Kenya, yes, our own federation, which is under World Kickboxing Federation International, is Kenya Extreme Combat Sports Federation. Now that's the one that we are in. Kenya Extreme Combat Sports Federation. Now you can hear that extreme combat. Yeah, extreme combat. Now we cover the MMA. So, Secretary General, kazi yako ni gani na hapo kwa federation? Push the goodwill of the federation. Yeah, to make sure everything that is planned is going on as planned. Yeah. Everything ni planned imeenda vile ilikuwa imepangwa. So kwa hiyo mpango ya shule, because of course hatuwezi kuchukua watu tu wako 18 years over 18 20 tunaanza kuwafunza game. Inataka ndio tutoe hiyo mentality, because you know the word is out there in the streets that this is not a sport. Hii ni vita. Naona hata boxing wanasema hii si sport. So lazima turudishe hapo, because I guess you guys face what rugby was facing kitambo. Kuna watu wanasema it's a dangerous sport. Watu hawawezi kufunzwa nini na nini. But when South Africa came with their plan, wasema tuanze na watoto ndio wa grow wakijua ni sport. Hii kubondana wajue mapema. Then ikakuwa sasa ni sport na watu wameichukulia serious. So I guess the same should happen to kickboxing. So kwa hiyo plan yako ni gani ndio uipange sasa igane na hiyo plan so it's happening. So kickboxing, first of all, and other martial arts, MMA, Muay Thai, boxing, kuna sheria zinatumikanga wakati mko hapo mkicheza kwa ring. Yes. Hamwendangi kucheza ni kama street fight vile unaweza uma mtu, unaweza muangusha, unaweza mpiga na mbao. Hiyo iwezekani. Kuna refa akiona maybe one is superior than the other, anastopisha game. Ama the other team inatupa towel ndani. Then hiyo kutupa towel ndani kwa ni kamesha. Yeah, ukitupa towel ndani wewe umeshindwa. Position ya coach wako ama sekonda wako ndiye anaifanyanga. Not you. Not you. Unless you quit, useme nimeshindwa wewe mwenyewe. And again, tunakonga na protective gears. Watoto hawezi enda kupigana hivyo hivyo. Kuna groin guard, kuna shin guard, mouth guard, kuna head gear. So hizo zote zinakuanga to make sure fighter hapati hizo injuries. So ni sport, si ati ni kitu mbaya sana. Si mbaya hata. Si mbaya hata, si ati ni mbaya sana. It's a sport. Because ukiangalia watu wanafaa kufunzwa wakiwa chini ndio unapatana grow anajua. Apart from ile side nyingine self defense ni sport anajua I can make something from this sport. Anyway, ni Takid Master na Wilson wako hapa, ni watu wa kickboxing. So if you see us here we are talking about kickboxing and you have your question, channel it in the comment section kwa page ya Base Radio ndani ya Facebook na vile vile Base Radio Sports. My name is Paulo Mwana Sport. You are listening to Base Radio. Base Viwanjani is the program on air. Takid, so far activities mmefanya umwaka? Ni kazi yetu nimemention already. Unajua saa kitu angalau kiuliza swali moja mention zote. So nimeshazimention lakini hata zirudia. Tulianza June. Rudia tu moja mbio. June tulianza na Kayole. That was the first seminar national and successful tena sana. Yes. Tukatoka hiyo tukakuja saa game ya Nakuru. That was on the 8th of July.
ilikuwa Nakuru County. Yes. Kickboxing championship na ilikuwa pia successful. Tulikuwa na players 70. Then sijaiona wasichana walikuwa 30. And it was successful. Then tena tukakuwa na first Nairobi County clubs joint training. Hapa Kangemi pia ilikuwa successful, clubs zilikuja na coaches tofauti na tukaifanya na ikaendelea vizuri. Sasa hii ya 4 kwa hii span of 6 months ndio sasa tunaenda kuwakilisha tena next week Saturday. Yeah, next week Saturday. President's Cup. So hizo events tumefanya so far. Umeitaje next week? President's Cup. President's Cup. Why President's Cup? See president of federation to cup yake cause Niatas ana sponsor. President of federation ni wewe? Yes, mimi. The sponsor of the sport. Imekuaje cause ukiniambia wewe ndio sponsor wa hiyo tournament na nashikwa na wasiwasi kidogo. Imekuaje about sponsors hizo ni tricky in a way cause right now by the way I'm happy that tuko na at least when wanakuja on board sponsors kama inaitwa Bavaria company. Wanadeal na alcohol na wanadeal na energy drink. Lakini unajua ndio sports sisi side yetu wanatusaidia na energy drinks. Then pia unapata CEO wao anakuja on board to support vile tunaweza pata zile funding. So the CEO of Bavarian company, thanks a lot, at least from the day we started our first joint training in Kangemi, they were on board with us, they supported us in whatever way they could. Right now again, on Saturday, they'll be supporting us on the way they could. He's a good CEO for sure and he wants sports to grow. So Bavarian company is with us and we are willing that most guys also, the Secretary General will also mention, will also come on board to support us in different ways. And as for now, what we are trying to do, we formed a group also that is at least donating some cash, because our budget is high for sure. We are in need of 225,000 to make this tournament happen. Remember, kickboxing is not taekwondo or karate. Kickboxing is the most expensive of sports because you need a ring. A ring nowadays, from 20k, it has gone up to 50k. 50k, that's only the ring for one day. Then again, the trophies, medals, and everything. The venue, because we wanted it to be in Kasarani, and the venue in Kasarani, that's 50,000. So our total came up to that. But right now, we only have like 4 days, but everything hasn't been well for sure. You know how things work. So I'm just trying to push on whatever way I can, me and the Secretary General. We are trying to push on the way it can and the way it will work. But we are optimistic that whatever we always start, that's always mature. Yeah, that's positivity. We'll never be negative. And wait and see, it will happen. Because even for the Nakuru one, we were like, oh, maybe, but it happened. Because to me, whatever I put in calendar, I always make sure that all are followed as per how they should be. I was once a fighter, should be working. Yeah. So we have different people that are in it. Then we also have these boss of LFNE, known as Stephen Omwenga. That guy is really working hard to make sure that at least things are working well for us. Because he deals with the professional level fighters, which it's a good connection from WKF to LFNE, because we can be getting our amateur fighters. We make sure that they train hard, they go internationally to get those experience to be professional fighters. Ben is on board for sure, he's supporting, making connections to different sponsors, even himself sometimes going back to his own pocket to give us whatever we can use in our tournaments. So LFNE has been doing also well with us under the president, Stephen Omwenga. So those are the things that we've been doing, and he's taken most of our professional fighters from Kenya internationally. Like we had one in Nigeria, William Odindo, and he did well, Odino I mean. And right now he was to go to participate today, but it was moved forward, which I think will be maybe most likely in October. So with the WKF, we are trying to make sure that all these fighters will turn to professional, because this is their livelihood. There's nothing else they can be doing for sure. They are training hard to make sure that they make it professional, I mean in an amateur level and professional level. Secretary General, yes. In the President's Cup, which you are going to stage next week, why have you not welcomed guys from outside the country?
This is national championships of Kenya. Oh, Kenya. So first CEO international ni national championship. In national champion. So from national championship in Kenya. Yeah, tunaanzia hapo. Mm. So from next one, which will be 28th of October, is it? 28th of October. That will be national selection. So from there, that's when we will start inviting other countries, and we will also be going from to their countries. Kuna kitu waziri not waziri, other than PS wa sports, Mr. Mweke, alikuwa moved to another department, another ministry. Alisema the government is ready to support sports, but sports which can make an income to the country. Now, Chege, is sport like kickboxing, can it make a direct impact in our economy? Like, because maybe PS akiongea hivyo wakati huo nilichukua like anaongea about football, which guys can come and see na watu walipe nini na nini kiingilia hapo na no usema mashabiki wa mpira wanajipenda because they can make a lot of noise about the sport, unaona. And then mtu anajiuliza kickboxing iko na uwezo wa kumeka an income for the country, hata government ione hapa kuna kitu, let us do something. Uwezo huko mkubwa tena sana. For instance, tukianzia na boxing. Umekuwa ukiona huyu kijana ni wa izita Cameroonian ama ni wa Senegal anaitwa Nganu. Umekuwa ukimuona? Yeah. So huyo kijana kwao amekuwa akijenga stadium za fight, si za football, za fight. Yeah. So hiyo ni investment first of all to the country. Yes. Then investors watakuwa natoka maybe from other countries, wanakuja kuinvest for fights kwa hiyo nchi yao, cause hiyo MMA yake inaendeleza vizuri huko. So back here home we can do the same, and that's what Mr. President tunataka tuanze kufanya na yeye. To sharpen maybe 10-20 of our fighters. Tukwe tukiwatuma huko maybe abroad. Wakishaenda huko, federation kuna ile pesa itakuwa inapata from them waki-earn. So that's where we'll be building investments in our community. So from there maybe the government can come through. Yeah. Takid, ukiangalia pande nyingine ya boxing, watu tuna relate sana hapo, tunaangalia cause the difference ni kick, angine ni boxing. Sasa kuna amateur level na kuna professional. Wale wanaenda kupigana zile professional, like we've been seeing kina Mandonga coming here to Kenya. What about you guys? Yeah, the same thing, because in Kenya we have BFK, that's Boxing Federation of Kenya. That's the one that leads the amateur part. Yeah. Then we have KPBC, the Professional Boxing Commission, that is being led by Ndolo. Yeah, Ndolo. Mr. Julius Odhiambo, who was Conchestina's first coach. Yeah. So what I know very well is that we are on the right track, because even in kickboxing we have amateur, like the one that we are staging on Saturday, or all this that we've been staging Nakuru, and then these that will be coming up on Saturday, those are amateur levels. Then now if we start professional levels, that will also work. Then I would like to echo my Secretary General's remarks concerning, or response concerning the economy wise towards the sports of kickboxing or any mixed martial arts. What he said really works well, because I'll give an example. We have Israel Adesanya of Nigeria. He has made it to billions. If you could have gone through those things online, the last fight he fought was billions. We have somebody like Conor McGregor. Oh, that guy is rich for sure. Yeah. Then we have again Nganu from Francis Nganu from Cameroon. That guy has built that international, the first international stadium for martial arts. Yeah. He's in UFC, and he retired from UFC, and now he's going to fight Tyson Fury for boxing. The amount that they've been making, when they come back to their countries, they invest. There's another guy from Zimbabwe. I really felt sorry for Kenya. You can't compare Kenya with Zimbabwe, for sure. And Zimbabwe right now has produced somebody who has grown even to make it to the US. He's known as Themba, something like that. This guy, I saw him with The Rock himself, the wrestling guy. The Rock is now supporting the guy, because he talked about how whenever he earns some cash, he comes back home, he
He builds some water taps for the villagers. He does what? He doesn't spend money on his own flashy ways of buying big cars. So when The Rock looked at this, the guy went back to the US. He had only his couch there. He sleeps on that couch. He moves, goes to the gym, comes back. The Rock went there, visited him. Just like, that's why I always tell people, media is power. The same way we are here. Some people are watching. We might get sponsors for this 26. You never know. So publicity is the worst thing that all sports federations are making in this country. Like now, if I stop that a bit, there was a story that I went through about the Budapest event that is going to happen right now, the World Championship for athletes. Can you imagine when they reached there, there was no communication to our country about our ambassadors who went to present us, Manyala, Faith, Begon, Then people asked that, why is it that our ambassadors are already in another country there for Budapest, and we haven't heard whether they arrived safely, sound, or anything? We have no lack information of communication. And that's what brings all these sports federations in Kenya down. Because the reason why people at least are now aware of World Kickboxing Federation Kenya have been very vocal every time. And not only for World Kickboxing Federation Kenya, I've been vocal for all these martial arts sports for sure. Because I've been talking about them, and every time you'll get me on different media stations talking about it. So it's high time all these federations officials, they shouldn't fear the cameras. Just go, unless you are corrupt. Go forward, face it, talk about it, then the government will know, all sponsors will know that there's something there. We'll be shouting about it, all of us. So the economy-wise part of it is that when these people all invest this money, it will help. Like now, look at football. They were Nyamas. They are building a stadium there in Western, I think. That will help many people. Look at Olunga. Look at Olunga right now. He has his own team bus. He has his own club. I recently saw them abroad. They were playing some teams there. That's a good exposure. So with kickboxing, remember, we can have only one match for sure, international one. Then that will bring a lot of money in this country. And if one of us can go abroad and mix like Nganu, Adesanya, Atemba, these guys will come in and do what? Invest in the country through assisting the society. So it's high time, if any stakeholder is seeing this, they should come on board, work with us. We are welcoming everybody who is ready to work with us, provided they are not corrupt. That's the only thing that I don't need in my federation. Provided they are not corrupt. Only Madani, president, it seems like every president, I even heard Ruto saying that he has a sword to clear the corrupt. So it seems that everyone knows that he is corrupt. Asante sana those who are watching. Alex Munyawa, asante sana. Then of course usisahau kuingia ndani ya website ya Base Radio. Ndani ya website ya Base Radio kuna mastori kadhaa, wale ambao wanapenda udaku, gossip, unazisoma hapo. Like recent now na Vivian X Sam West reveals that he will be married very soon. Now ni kama imeshindikana. Ungia hapo usome hizo story, ni mingi sana. You remember the stories about Georgina Njenga and Tyler Mbaya. It was just not working out. One of them has decided to give us the story. Unaingia hapo unaisoma, unaiona yote. Then wale wamenijibu comment section hapa ya Tottenham Hotspur vs Manchester United. Let's predict na kuja baadaye. Lakini kidogo acha nipite na watu wa likes. J Denix, Nabi K, Kisinga Mwene, Felix Kibwana, Felian Pupa, Kevo Mwandau, Brian Miheso, Senior Kasim, it's Kevin, Felix Mutai, Amina Zena, Kibadi Prizo, Evans Focus, Mukhwana Hedwin, Eric CKO, then wa mwisho ni Felix Onyango. Asanteni sana kwa kuendelea kufuatilia. This is Base Viwanjani, the program on air right here on Base Radio, your #1 online radio station, the first audio and visual. Tumalizia hapa because type pia inatutoa mbio hapa. Kumbuka sasa hapa sisi watu tunatoka hapa tunaishia. So Secretary General, hizi games za President Cup, hebu sasa tupeyo mpango yote. Mpango ni gani, team ni gani zinakuja hapo, those who have registered already, and categories ni gani pia watu wajue. Na uniambie umetumia formula gani kupata hizo team.
kupata hizo team. Because unajua it's a tournament, correct? So kwa tournament kuna wale maybe mlikuwa na fee ya watu kuregister, wengine wakasema ni nyingi, siasa mingi. I don't know whether you face those things, but tutakuja hapo Takid atamalizia because I know he knows how to handle that. Yeah. Yes, nipe hiyo plan ya tournament. So first of all kupata hizi teams, Mr. President vile aliappointiwa kuwa the leader of this federation. Yes. Tulimake kwenda kwa grassroots huko kwa mashinani kwa slums, wapi, Nakuru, kwa wards, counties kadhaa. Yes. Na kuambia watu join. And Mr. Takid anakuanga na lugha poa akawa convince wakajoin. Some of them joined. Anajua kuongea. Yes. So 26th I think vile mmeambua 26 tutakuwa Palpal. Yes. Tutakuwa na teams around 10 to 12 teams. Yeah, because we'll have Takid. We'll have Takid's club, yeah? We'll have Dragon iko hapa Wanye Road. Takid's club ni ya Mr. President. Ni ya Mr. President. Na hakuwezi kuwa na corruption kidogo club ya Mr. President ikashinda kila kitu. What we are doing, none of us will be in the judges corner. Watakuwa from other places. Yeah, because haezi kuwa judge, siwezi kuwa judge. Yes. So judge watakuwa from other clubs. Okay. So maybe wao ndio watatuimbia, lakini kama vile Ruto alisema mkituangalia tunakaa kuimbiwa. So tuko na team kama 10. Tuko na team kama over 10 zenye tuko show nazo zinakuja. That will be around, we are expecting around 100 fighters. So itakuwa tight game. Maybe tutaanzia from 10 AM maybe mpaka 6 or 7 jioni kabisa. So what else do you ask? Yeah, kwa hiyo nini wenye wanashinda wanapata nini awards mshapanga? So awards ni club number 1, 2 and 3. Kuna hizo trophies number 1, 2 and 3. Then per player number 1, 2 and 3. Number 1 gold medal and certificate. Number 2 silver, number 3 bronze and certificates. Na kwa wale wana participate maybe na hata karibia 1 2 3. Waende wa train hard. Hakuna certificate ya participation. Tutafika hapo. Mtafika hapo. Tutaona na Mr. President vile itakuwa. Age ya wenye wanapambana ni from which age to which age? From 5 years and above. Hata kama uko 100 years una feel like can fight. Welcome. You are welcome. You are welcome. For kids tunaenda na age. Under 18 wote wanaenda na age. And then over 18 ni weight categories. Okay, sawa Mr. President. Utanijibu hiyo maswali ya nini ya fights kwa watu wenye wana hizo politics za federation. Unajua watu hawajui sports ziko na politics mingi kuliko politics zenyewe. So how do you handle that? Maybe mnaweka nini registration watu wanasema ni nyingi, pesa zinaenda wapi? Watu have they been asking about that? Nikiweza kujibu kitu ya kwanza, naweza sema number 1 I think good in politics. Lakini political wise nakuwa smart sana hapo. Na ujue kuihandle chini ya maji. Ukinikujia ukiwaka juu hiyo ipoesha tu niko nimetulia. So number 1 nimekuambia hii ina corruption. Na kwanza mimi ndio mtu nimekuja na federation nyingine and different. Si charge per individual. Mina charge per club. Because imagine ukienda taekwondo, ukienda side ilikuwa kitambo ulikuwa unapata per individual ni 1,500 per player. Player ametoka huko mtaani haezi afford hata fare yenyewe ama food anakula kuna. So I came up with something nikafikiria nitakuwa nawekea tu kitu kidogo. But mostly na kwa mfuko. Kana Nakuru tulikuwa mfuko. Nakuru tulikuwa na mambo ya 4K per team. Whether team yako iko na 200 ama ngapi 4K. Sasa nimeenda nikaona at least hiyo 4K hata watu kutoa walilia. Lakini mimi wanga sijali juu napenda hiki niko na passion tukiwa na star general. Tukaamua acha tulitupa mfuko hata wengine walipia fare. Medals kanunua na mfuko yetu nini tukiwa na vice chairman technical ambaye ako Nakuru. Tukaamua tukasema pana kitu tunaweza fanya na Mr. Brian Ochieng. Ngoja tulipa mifuko zetu na pia tukiwa na competition zetu national. Hapa hivi anaitwa Kevin. Huyu coach wa Dragon.
wacheni tufanye hivi, tulitupa mifuko, tufanye kitu juu, tuko passionate. Alafu kitu funny na hii federation, si wote ni young na si wote ni fighters. Mimi nimefight for national team for many years from the age of 17. Wilson hapa bado mpaka sasa hivi secretary general na ana fight tu. Yeah, bado ako ring. Na hata ukimwangalia ako fiti. Yeah, ako fiti. Ukirudi uangalie coach Kevin ambaye ni national competition secretary wa Dragon pia bado ni hivyo. Ukiangalia Brian mpaka sasa anataka kurudi kwa ring. So hii ni federation yenye watu wana experience hii kitu. Na kumaanisha wanaipenda. Na ukiona federation yenye there's no way inaweza toka saa hii mimi nitoke kwa football nje kwenda kickboxing. Sielewi. Kama mwanabiashara tu amewekwa pale. Mwanabiashara yeye akuje but anaweza kuja kutusaidia na njia zingine na alete pesa iko yeah, so hizo vitu ni kunanga side yetu. Kama sasa tumesema ni 5k for participation. Now if you are an individual unaweza kuja na 1k. Na bado wanakujaga wanalia pale atubishanangi. Tunawasikiza tu kama club yako itawin tunapatia trophy yenu, kama mtawin medals tunakupatia. Pia kwa motivate. But right now tumesema pia hivi. Chabure sana pia ukosea na utiliaji manani. Hata hiyo medal kama umefaitia unaweza pale kukuta ukiamka asubuhi bana kuchapa jogi. Alafu pia unaona hii kitu tulipata tu hivyo. Na wengine pia tuache tabia ya ugeto. Hii pia ni degree ya dandora tunaijua. Mnapatiwa sponsorship labda na MP, MCA, nani, wemishas wengine. Unaisuda kwa mfuko, ukuje pale waambie kina Takida za federation, wenyewe sisi hatuna. Haitakusaidia. Jifunze kuanza kutumia, because my question is this to clubs. What if kesho tuchague national team? Watu watakwenda nje. Kwani passport ni mita watafutia no? Kwani wakisikia wanalipiwa ndege na kwambia watu watauzani shamba zao, wakijua pesa iko nje. Lakini juu sasa unasikia ni local, mimi mwenyewe ningangana hata pesa ya watoto wangu. Kuna time tunaamua hata na pesa ya family tukiwa hivi. Tunaamua let's push it like now. Tunaipush tukiwa wawili president's cup. Na ndio maana sasa tumeungana na Bavaria na LFNE to make sure tumefika kwenye tutaweza. So hii federation ya watu wanajua chenye wanataka, tuko focused na si wangani forward ever backward never. Tujaijali. Yukawa watu wengi watusema mnarudi kwa mifuko na mneka game na kwa successful. Yes, because we are passionate about it. So corruption, siasa mingi najua federations. By the way mwambie watu wenye hawajaijua federation ni political party. Watu hawajaielewa hilo. Na ndio maana unapata kuna malumbano mingi. Na sisi hata wakati ule sponsors watakuwa na pesa itakuwa mamilioni. Mimi sioni eti nikaa tutakutana juu ya pesa. No, we know what we are doing. Na plan iko sawa. Plan iko sawa kila kitu chochote. 52 minutes zimekatika hapa na sisi sasa tuko na dakika 5 hapa tumalizie. So dakika 5 hizi wacha nione kama tutazitumia sisi wote, nipitie huko EPL niangalie what will be happening. Fulham na Brentford, kick off Liverpool na Bournemouth. Luton na Burnley postponed. Wolverhampton na Brighton saa 11, I'm sorry, then saa 1:30 Tottenham Hotspur will be welcoming Manchester United, then Manchester City will face Newcastle saa 4. French Ligue Lyon versus Montpellier na Toulouse versus PSG. Ni game mbili ambazo zitakuwa zinapigwa leo. Germany Bundesliga Augsburg versus Borussia Mönchengladbach. Bayer Leverkusen versus RB Leipzig. Hoffenheim na Freiburg, Stuttgart na Bochum. Wolfsburg na Entheim na Borussia Dortmund versus FC Köln. Italy Serie A, Empoli na Verona, Frosinone na Napoli, Genoa na Fiorentina, Inter na Monza. Kisha Spain La Liga, Real Madrid na Celta Vigo, Almeria na Real Madrid, Osasuna na Athletic Bilbao. Then Women World Cup playoffs, Sweden wanaendelea na Australia. Sweden wanaongoza 2-0. Remember ni England versus Spain. Ni Europa Fair ndani ya final. Then kuna game ambazo zilikuwa zinapigwa leo ambazo mko mnauliza about CAF Confederation. Remember I mentioned about Kakamega Homeboys versus Al Ahly Benghazi ya Libya. Then other teams from East Africa which will be in the CAF Champions League. We have APR from Rwanda, watakuwa wanapambana na Gadiga from Somalia. Then Bumamuru of Burundi will be away in Gabon facing Senda Sportive. Then Real Bamako of Mali will be facing Cotton Sport from Cameroon. And Al Hilal Omdurman ya Sudan watakuwa wanapambana na Uhau Salam ya South Sudan. Na hii game imeisha because Uhau Salam wamesema hawezi fika sababu Al Hilal juu ya vita kule Sudan walipeleka game zao huko West Africa. So wao wamesema hawezi fika huko. So sasa wao watakuwa na ngoja mshindi wa game ya pili ambayo inahusisha timu kama AS Vita kutoka kule DRC. Comment section watu wa Tottenham Hotspur wacha niwasalimie kidogo. Remember question, let's predict
Tottenham Hotspur versus Manchester United. Hiyo ndio the highlight of the weekend ndani ya EPL. Theophilus Chebore anasema timu kubwa Manchester United to win. Nabinika Man U kichwa Mark Jr. Full time GG J Derricks Tote Odro Isalambo Kevin Man U Amphon Wamani away win Man United. Umeogopa tu kusema. Jacob Ondari anasema yeye itakuwa ni draw. Comment section iendelee kuwaka hapo. Sisi tutakamilisha hapo ndani ya kipindi cha Base Viwanjani. Conversation leo imekuwa about kickboxing na game ambazo zitakuwa zinakuja next week. So dakika moja hapo Secretary General dakika moja hapo ya kufunga na Takid dakika moja. Then mashabiki mkae hapo kwa sababu baadaye producer Arnold atakuwa na deal na kidogo tu atatuonyesha vile mambo yatakuwa hii wiki. Secretary General. Asante. So mimi yangu ni kuambia tu all those well wishers who can come on board and support us, please come. You can contact me through 0703 848 428, or you can contact our president through 0716, or you can just say your number. 0716 859 113. So come on 26th, please mkuje mushabikie our local fighters. They will be international very soon. So mnaweza kosa kuona wakiwa international. So mkuje muone wakiwa wanasema ule boys nilikuwa naenda yeah, mkuje muwasupport, muwapigie maanduru, muwape hiyo kwa kitu kidogo. Games zitaanza saa 4 hadi jioni. Thank you. President. Funga tuende bana. Mimi yangu kufunga tu ni kusema hivi, vijana wenyewe pia tuangalie timu zetu. Madonga alikuja Kenya mkamshabikia, mkamchocha, sasa hizi imerudi kakua tena lazima relax kidogo. So sasa hizi simkuje msupport pia timu zetu. Juu Kenya saa zingine hatujipendi. Hii kitu tuko nayo, kujeni muisupport. Na hapa hivi for sure tuko na international champions. Ni vile tu amjajua unless mkuje muone. Na pia mkitaka kujua mambo ya kickboxing, or let me say MMA, mixed martial arts. Kuja ujione na kuingia ni free. Iko pale hivyo Pumwani. Hapo hivyo Palpal karibu na kwa Dio hapo kwa mosque. Ukikuja ulize tu Palpal hapo gym ya boxing utatupata hapo tarehe 26 next week Saturday. Na tunaomba pia kama mtu anaweza tuchangia kwa njia yote, kuja tuchangie kwa njia yote, game iko successful na hatutawaangusha as a federation. Na tuliambiwa vijana si ndio viongozi wa leo. Sasa ndio hiyo leo na tunaongoza hapa. Na vile tunaongoza wenyewe hata nyinyi vijana simameni na sisi. Na msishabikie tu rugby, football pekee. Anzeni kushabikia pia combat sports. Hatuwezi tushare kwa football, kwa rugby, kwa volleyball, kwa athletics. Kila mtu na sport yake. Kwa table tennis, all those are sports na kila mmoja ana make dough kutokana na sport yenye anafanya yeye mwenyewe. Hata wale wa skating na all those sports which are not in Kenya and which Africans are not doing, usually see when we are going for athletics. Wa China ukuja hapo wanatushinda medal zingine funny hapo, they do funny stuff there, and these guys you find them leading. Sisi tukingoja 1500 meters to lead hapo, na ni kila mtu na mambo yake. Anyway, tunakafungia hapo ndani ya Base Viwanjani. Tukutane tena next Saturday kama itakuwa ni hapo Ulo Mwana Sporti. Thank you guys.